With its diverse potentialities, the Dakhla Oued Eddahab region aspires to contribute actively to the development of agriculture and the effort to build a diversified and sustainable regional economy. تتوفر جهة داخلا اوed eddahab على مؤهلات فلاحية جد مهمة تتمثل في المناخ والمياه والمراعي الشاسعة، وبفضل السياسات الحكومية خلال السنوات الماضية حولت هذه الأراضي من أراضي صحراوية قاحلة إلى أراضي فلاحية تجلب العديد من الاستثمارات الضخمة في مجال زراعة البواكر الموجهة للتصدير إلى الأسواق العالمية. Formerly considered as a Saharan land given almost no sign of life, where agriculture was limited to simple pastoral activities, the region of Dakhla can boast today of its agricultural production with high added value and its early crops, which establishes it as a pioneering experience on the expanse of the southern provinces. Notre groupe est venu s'installer ici à Dakhla il y a plus de 15 ans. À l'époque, il a essayé tout type de légumes pour voir quelles étaient les potentialités de la région. On s'est très vite rendu compte qu'on pouvait tout faire pousser ici, puisqu'en fait on bénéficiait d'une climatologie exceptionnelle. Au fur et à mesure des années passées et de l'expérience, nous avons choisi les produits les plus intéressants économiquement. Indeed, the irrigated perimeters of Dakhla region, mainly intended for the production of greenhouse crops, constitute a concrete example of the success of the agricultural development efforts of the Saharan lands. نظرتنا بالنسبة للقطاع الفلاحي في جهة الداخلة أنه الحمد لله كان هنالك واحد تطور بالنسبة لها والعمال الفايتة إلى يومنا هذا اللي شفنا، وبأن جهات مولي المعنية حتى هي دارت واحد المجهودات، بذلت واحد المجهودات باش كان هذا القطاع يتقدم للأمام. وكمستثمرين في القطاع الفلاحي هنا لا كشركتنا احنا ولا كباقي الشرائك، أظن بأن المنتوجات اللي نقدموها أصبحت منتوجات تضاهي المنتوجات العالمية وتقد أكثر أنها تنافسها لا من ناحية الجودة ولا من ناحية الجستاتيف اللي هو الذوق. Thanks to various programs and measures of public support for farmers, the region has in recent years achieved a qualitative leap in agricultural production. Le melon charentais a été élu meilleur produit de l'année 10 années consécutives. Et aujourd'hui, c'est un label reconnu dans toute la France et l'Italie, les marchés que nous ciblons. Cela nous permet de valoriser et de très bien le vendre. A few years before, ore agriculture was almost impossible to find in the region of Dakhla. This sector has recently experienced a great rise in favor of the guidance of H.M. King Mohammed VI in the region of the plan of a green Morocco. منذ اعتماد استراتيجية المخطط المغرب الأخضر، عرف قطاع الفلاحة بجهة داخلا oued eddahab قفزة نوعية بموجبها تم تثمين الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة المغطاة، حيث تحولت من لا شيء إلى 700 هكتار مخصصة لزراعة البواكر، فيما يسعى المخطط في أفق سنة 2020 إلى 5000 هكتار. This sector is based on two main activities. The first is related to the local culture that goes back centuries, namely sheep farming in general and camels in particular. And the second activity, that of greenhouse agriculture, particularly the production of sheep early vegetables. المنتوجات اللي نقدموها في جهة داخلا oued eddahab هي الطماطم الكرزية والبطيخ اللي هو الميلون شارونتي. احنا اليوم كننتجوا أكثر من ما يقارب 20,000 طن ما بين الطماطم الكرزية والبطيخ. وبالنسبة للمستقبل أظن أن هنالك واحد بادرة حسنة عنه له هذا المجال اللي هو القطاع الفلاحي لا يتعود عنده الحمد لله آفاق أوسع من هذه اللي كنعيشوها اليوم.
This new perimeter will be developed according to an inclusive approach involving two types of actors, small and medium operators and large agriculture groups that can play the role of aggregators to boost the value of production, especially export. عاد الحمد لله هونتياه نسبة كبيرة من المستثمرين الفلاحيين وبانت لهم عن الداخلة عاد قطب فلاحي بالأهمية اللي كاينة في المنطقة، لا من حيث المناخ ولا من حيث المياه ولا من حيث التسهيلات اللي معدلة السلطات المحلية وانتي الله يجازيها بالخير في الموضوع، وبالأخص عقب السياسة ديال صاحب الجلالة اللي عطى انطلاقة ديالها 5000 هكتار. فذا الحمد لله عاد الجهة تمتع وعاد تنحسب كقطب فلاحي واعد. Excellent news for the economy of Dakhla. The new 5,000 hectares irrigated area foreseen by the new development model for the southern provinces will be put into operation in 2020. Two international tenders have recently been launched. The first is the construction of a seawater desalination plant and a wind farm to supply clean energy as part of a concession. The second relates to the construction of irrigation infrastructure as part of delegated management. In addition to construction, both calls include co-financing, operation and maintenance for 20 years. هذا المشروع الضخم سيساهم من جهة في ترشيد والمحافظة على الفرشاة المائية الجوفية وخلق استثمارات جديدة فلاحية تساهم في توفير فرص العمل لأبناء المنطقة من جهة وخلق نشاط اقتصادي يعطي للمنطقة إشعاعا دوليا ويساهم في تنوع الاقتصاد الوطني. Indeed, the development of crops with high added value is structuring for the region by its high potential for job creation and all the training effects on the development of the region. In addition, the desalination of seawater as well as wind energy will meet the growing demand for water in a sustainable manner. In case of surplus electricity production at the wind farm, the surplus will be injected into the networks. Puisqu'aujourd'hui les marchés européens et russes sont ouverts, la région a de grosses possibilités. Nous avons des projets de zones irriguées dans le nord de Dakhla, projet de désalinisation d'eau de mer qui offrira un potentiel de 5000 hectares en culture. Ça permettrait de continuer à développer l'export et offrirait de nombreux emplois dans la région. The agriculture of Dakhla is also marked by animal breeding, including camel, with a workforce of more than 25,000 heads of, and thus the top ranking on the scale of the kingdom. Awareness and information campaigns are organized regularly for farmers on methods and means to protect the health of livestock and increase livestock productivity. جهة داخلة أواد الذهب تعتبر الأولى على الصعيد الوطني من حيث توفرها على قطعان مهمة من المواشي وخاصة الإبل التي تفوق 25,000 رأس والتي تشكل دخلا مهما للعديد من السكان البادية والوسط القروي. هذا بالإضافة أيضا إلى كونها المصدر الأول لمادة اللحوم الحمراء والألبان التي تستهلك بشكل كبير في جنوب المملكة. جاء مخطط المغرب الأخضر لتثمين هذه الثروة الحيوانية الكبيرة. Indeed, the cattling sector ensures the region's supply of red meat and constitutes a considerable source of income for the populations, in this case rural or semi-nomadic living between cities and roots.
majority of large projects, which currently occupy an area of 1,000 hectares, have benefited from the support and subsidies of Pillar 1 since they came into existence after 2008, while Solidarity Farming has had its share of interest, judging by the many beneficiary cooperatives of PMV Pillar 2. الحمد لله تبعنا بشويه شويه بشويه حتى لحقنا النتيجه ديال العلف ديال البهايم ديال البقر سورتو من الفصه ومن البشنه. كنزرعوا البشنه الى تفوت 3 شهور وشي شويه، وكنحصدوها ونطحنوها بالمواكن ديالها ونعلبوها عاوتاني الفلامبالاج ديالها ونطرحوها كنعلفوا به البهايم. بالنسبه للقطاع الفلاحي هنا في الداخله غادي وكيتنمى مزيان الحمد لله، ماشي بحال السنه الماضيه اللي مشات. ودابا كما كتشوفوا الفلاحه راه بداو هنا بالبقر قليل، كاين اللي دار وحده كاين اللي دار جوج. ودابا المهم الحمد لله راه كيتوفروا الناس على قطيع كبير كما كتشوفوا بالنسبه لنا حنا، وكنتمناو ان شاء الله باش يكون المستقبل افضل. The Dakhla region has set several objectives focused mainly on increasing the production levels of the various productions, improving the quality and the marketing conditions of the production, enhancing the value of the production, the creation of employment, as well as the improvement of the incomes of the rural population. In the same way, the cooperatives remain engaged in the protection of valorization of the products of soil and the development of the social and solidarity agriculture. احنا الان كنتواجدوا في هذه الوحده الانتاجيه ديال تربيه النعام. هذه التجربه الفائده من نوعها في جهه الداخله والذهب. الحمد لله الجهه اصبحت كتزخر بعده مجالات استثماريه في المجال الفلاحي، ما بقاش كتقتصر على المجال ديال مزروعات الخضروات. فمن ضمن المشاريع اللي كذلك كتزخر بها الجهه هذه الوحده ديال انتاج النعام. هذه الوحده هذه كتربي النعام الطائر الصحراوي الافريقي اللي الحمد لله الرجوع تاعو كان فيه صدى كبير للجهه. The region offers ideal conditions for the practice of modern agriculture with high added value thanks to its climatic conditions, its ideal photoperiod for market gardening, and its important and mobilizable water resources. Farmers in the region are making a daily contribution to this sector, a major component of the regional economy. Thanks to the investments made in market gardening areas, the agricultural sector in Dakhla region ranks second after the employment fishery and creates around 2,003,000 working days. Thus, the region of Dakhla Oued Eddahab has rebounded for 30 years now to offer visitors an attractive and dynamic region looking at the future and resolutely committed to the path of sustainable development.